హలో ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈ రోజు వీడియోలో మనం బ్యాంకింగ్ అబ్జర్వేషన్స్ లైక్ ఏవైతే బ్యాంకింగ్ కి సంబంధించి అబ్రివేషన్స్ ఉంటాయో వాటన్నిటి గురించి కూడా డిస్కస్ అయితే చేద్దాము. సో ఈ రోజు కూడా నేను ఈ బ్యాంకింగ్ అబ్రివేషన్స్ మీద 50 క్వశ్చన్స్ అయితే డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. ఈ 50లో కూడా మీకు ఏంటంటే కనుక మొత్తం కూడా బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ? ఆర్బీఐ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎవరైతే గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారో బ్యాంకింగ్ సైడ్ కానివ్వండి, ఇట్లా కొన్ని సంబంధించి బ్యాంకింగ్ సైడ్ క్వశ్చన్స్ అనేది అడుగుతూ ఉంటాడు కదా. సో ఆ టైమ్స్ లో మీకు ఈ ఈ ఏవైతే నేను డిస్కస్ చేస్తానో ఈరోజు వీడియోలో అవన్నీ కూడా మాక్సిమం కొన్ని వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది. సో అసలు బ్యాంక్ ఆర్బీఐ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? సో మనకి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియానా, రీజియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియానా, రూరల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియానా, రిజర్వ్ బ్యాంకింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో వీటన్నిటిలో ఏది అని అడుగుతున్నాడు. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, రూరల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆర్బీఐ అంటే ఏంటి అంటే కనుక రూరల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పుకుంటాము. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎస్బీఐ? అసలు ఎస్బీఐ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? స్టాండర్డ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియానా, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియానా, స్మాల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియానా, సెక్యూర్డ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియానా? సో మనందరికీ తెలిసిందే ఎస్బీఐ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే కనుక స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ NABARD? నేషనల్ అగ్రికల్చర్ బ్యాంక్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంటా, నేషనల్ బ్యాంకింగ్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంటా, నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంటా, లేదు అంటే నేషనల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డిపార్ట్మెంటా? సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, నేషనల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డిపార్ట్మెంట్ దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ SEBI? SEBI యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియానా, సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బ్యాంక్ ఇన్స్టిట్యూటా, సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియానా, స్టేట్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియానా? సో వీటన్నిటిలో ఏది దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్? సో దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పుకుంటాము. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ NEFT? NEFT యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్, నేషనల్ ఎకనామిక్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్, నేషనల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్, న్యూ ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, నేషనల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ RTGS? RTGS యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? రియల్ ట్రాన్సాక్షన్ గ్రాస్ సెటిల్మెంట్, రియల్ ట్రాన్స్ఫర్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్, రియల్ టైమ్ గ్రాస్ సెటిల్మెంట్, రిజర్వ్ టైమ్ గ్రాస్ సెటిల్మెంట్. సో మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, రియల్ టైమ్ గ్రాస్ సెటిల్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ IMPS? IMPS యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఇండియన్ మనీ పేమెంట్ సర్వీసా, ఇమీడియట్ పేమెంట్ సర్వీసా, ఇంటర్నేషనల్ పేమెంట్ సర్వీసా, ఇన్స్టెంట్ మనీ పేమెంట్ స్కీమా? సో ఇందులో మనకి ఇమీడియట్ పేమెంట్ సర్వీస్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అంటే IMPS యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఇమీడియట్ పేమెంట్ సర్వీస్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ UPI? అసలు UPI యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? యూనివర్సల్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేసా, యూనిక్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేసా, యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటిగ్రేషనా, యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేసా? సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ అని అంటాము. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ATM? అసలు ATM యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్ఫర్ మిషన్, ఆటోమేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ మిషన్, ఆటో టెల్లర్ మెథడ్ ఆర్ ఆటోమేటెడ్ టెల్లర్ మిషన్? సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఆటోమేటెడ్ టెల్లర్ మిషన్ అని దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ MICR?
MICR యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? మిషన్ ఇంక్ క్యారెక్టర్ రికగ్నైజేషన్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇంక్ క్యారెక్టర్ రికగ్నైజేషన్, మ్యాగ్నెటిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోడ్ రీడర్, మ్యాగ్నెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోడ్ రీడర్. సో మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఇంక్ క్యారెక్టర్ రికగ్నైజేషన్ అనేది దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ IFSC? IFSC యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఇంటర్నల్ ఫైనాన్స్ సర్వీస్ కోడ్, ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ సర్వీస్ కోడ్, ఆర్ ఇండియన్ ఫైనాన్స్ సెక్యూరిటీ కోడ్, ఆర్ ఇండియన్ ఫైనాన్స్ సిస్టమ్ కోడ్. So option D is the correct answer, Indian Finance System Code. Next one. What is the full form of CTS? CTS యొక్క full form ఏంటి? Check Truncation System, Cash Transfer Scheme, Check Tracking Service, Check Transfer System. So option A is the correct answer, Check Truncation System. Next one. What is the full form of KYC? కేవైసీ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఇవన్నీ కూడా మనం డైలీ లైఫ్లో వింటూనే ఉంటాము బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్స్ గురించి. సో వాటి గురించి మనం ఫుల్ ఫామ్స్ నేర్చుకోగలిగితే ఇవన్నీ కూడా ఈజీగా ఎగ్జామ్లో వస్తే కనుక మనం డెఫినెట్గా ఈజీగా బిట్ని చూస్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కీప్ యువర్ క్యాష్, నో యువర్ కార్డ్, నో యువర్ కస్టమర్, నో యువర్ క్రెడిట్. సో వీటన్నిటిలో కేవైసీ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అని అడిగాడు. సో మనకి నో యువర్ కస్టమర్, కేవైసీ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే నో యువర్ కస్టమర్. ఆప్షన్ సి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ CASA? CASA యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. సో ఆప్షన్ సి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, కరెంట్ అండ్ సేవింగ్స్ అకౌంట్. క్రెడిట్ అండ్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ కాదు, క్యాష్ అండ్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ కూడా కాదు, క్రెడిట్ అకౌంట్ అండ్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ కూడా కాదు. సో ఆప్షన్ సి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, కరెక్ట్ అండ్ సేవింగ్స్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ NPA? NPA యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? నాన్ ప్రాఫిట్ అసెట్, నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్, నేషనల్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్, న్యూ పర్ఫార్మింగ్ అకౌంట్. సో ఆప్షన్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ CRR? CRR యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? సెంట్రల్ రిజర్వ్ రేషియో, క్యాష్ రేట్ రేషియో, క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో, క్రెడిట్ రిజర్వ్ రేషియో. సో మనకి ఇక్కడ క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో అనేది CRR యొక్క ఫుల్ ఫామ్. సో ఆప్షన్ సి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ SLR? సెక్యూరిటీ లిక్విడిటీ రేషియో, స్టాండర్డ్ లోన్ రేషియో, స్టేట్ లిక్విడిటీ రిజర్వ్, స్టాట్యుటరీ లిక్విడిటీ రేషియో. So option D is the correct answer, statutory liquidity ratio. Next one, what is the full form of MCLR? MCLR ఒక full form ఏంటి? మార్జినల్ క్రెడిట్ లెండింగ్ రేషియో, మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ బేస్డ్ లెండింగ్ రేషియో, మినిమం కాస్ట్ లెండింగ్ రేషియో రేట్, ఆర్ మార్కెట్ క్రెడిట్ లెండింగ్ రేట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే CLR యొక్క ఫుల్ ఫామ్. ఆప్షన్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్ బేస్డ్ లెండింగ్ రేట్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ EMI? అసలు EMI యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఈక్వల్ మంత్లీ ఇంట్రెస్ట్, ఈజీ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్, ఈక్విడేట్ మనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఈక్విడేట్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్. సో వీటన్నిటిలో ఏది అని అడుగుతున్నాడు. సో ఈక్విడేట్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్ అనేది EMI యొక్క ఫుల్ ఫామ్. సో ఆప్షన్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ECS? ఈజీ క్లియరింగ్ సిస్టమ్, ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ సర్వీస్, ఎలక్ట్రానిక్ కలెక్షన్ స్కీమ్, ఎలక్ట్రానిక్ క్లియరింగ్ సర్వీస్. So option D is the correct answer, electronic clearing service. Next one, what is the full form of BPPS? అసలు BPPS యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? బ్యాంకింగ్ బిల్ పేమెంట్ సర్వీసా, భారత్ బిల్ పేమెంట్ సిస్టమా, భారత్ బ్యాంకింగ్ పేమెంట్ సర్వీసా, బేస్ బిల్
పేమెంట్ స్కీమా. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, భారత్ బిల్ పేమెంట్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎన్పిసిఐ? ఎన్పిసిఐ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? నేషనల్ పేమెంట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియానా, న్యూ పేమెంట్స్ కార్పొరేట్ ఆఫ్ ఇండియానా, నేషనల్ పబ్లిక్ కార్పొరేట్ ఆఫ్ ఇండియానా, నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేట్ ఆఫ్ ఇండియానా? సో ఆప్షన్ డి is the correct answer, National Payments Corporation of India. Next one. What is the full form of SWIFT? దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? సొసైటీ ఫర్ వరల్డ్ ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్, సెక్యూర్ వరల్డ్ వైడ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫండ్, సొసైటీ ఫర్ వరల్డ్ వైడ్ ఇంటర్ బ్యాంక్ ఫైనాన్షియల్ టెలికమ్యూనికేషన్, సెక్యూర్డ్ వరల్డ్ ఇంటర్-bank transfer. So option C is the correct answer, Society for World Wide Interbank Financial Telecommunication. So option C is the correct answer. Next one. What is the full form of IBAN? IBAN యొక్క full form ఏంటి? International Banking Access Number, Interbank Account Network, Indian Bank Account Number, International Bank Account Number. So international bank account number control, option D is the correct answer. Next one. What is the full form of CIBIL? CIBIL యొక్క full form ఏంటి? Credit Institution Bureau India Limited, Credit Information Bureau India Limited, Central Information Bureau India Limited, Credit Investment Bureau India Limited. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో ఇండియా లిమిట్. సిబిల్ యొక్క స్కోర్, సిబిల్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్. నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ? ఎంఎస్ఎంఈ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఎంఎస్ఎంఎల్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే కనుక మార్కెట్ స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజా, మీడియం స్మాల్ మార్కెట్ ఎంటర్ప్రైజా, మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజా, లేదు అంటే మైక్రో స్టేట్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజా. సో మనకి ఇక్కడ మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ ని మనం ఎంఎస్ఎంఈగా పిలుచుకుంటాము. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎఫ్డి? ఎఫ్డి యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఫినాన్స్ డిపాజిటా, ఫ్యూచర్ డిపాజిటా, ఫిక్స్డ్ డిపాజిటా, ఫండ్ డిపాజిటా? సో మనం ఎఫ్డిని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అని అంటాము. నెక్స్ట్ వన్. సో ఇందులో మనకి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్. నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఆర్డి? ఆర్డి అంటే ఏంటి? రూరల్ డిపాజిటా, రిజర్వ్డ్ డిపాజిటా, రెగ్యులర్ డిపాజిటా, రిక్యూరింగ్ డిపాజిటా? సో ఇందులో మనకి రిక్యూరింగ్ డిపాజిట్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఆర్డి యొక్క ఫుల్ ఫామ్. నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ పిఓఎస్? పిఓఎస్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? పేమెంట్ ఆఫ్ స్కేలా, పాయింట్ ఆఫ్ స్కేలా, పబ్లిక్ ఆన్లైన్ సర్వీసా, పాయింట్ ఆఫ్ సర్వీసా? సో మనకి ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ని పిఓఎస్ అని అంటాము. ఇది యొక్క ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి పాయింట్ ఆఫ్ స్కేల్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఓటీపీ? ఓటీపీ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? అఫీషియల్ ట్రాన్సాక్షన్ పాస్వర్డా, ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ పాస్వర్డా, వన్ టైం పాస్వర్డా, వన్ ట్రాన్సాక్షన్ పాస్వర్డా? సో ఇందులో మనం చూసుకున్నట్లయితే వన్ టైం పాస్వర్డ్ అని అంటాము ఓటీపీని. నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ పిఐఎన్? పిన్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? పర్సనల్ ఐడెంటిటీ నేమ్, పర్సనల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్, పేమెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్, ప్రైవేట్ ఐడెంటిటీ నంబర్? సో ఇందులో మనకి పర్సనల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ అని అంటాము. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ సివివి? సివివి యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? కస్టమర్ వెరిఫికేషన్ వాల్యూవా, క్రెడిట్ వెరిఫికేషన్ వాల్యూవా, కార్డ్ వ్యాలిడేషన్ వెరిఫికేషనా, లేదంటే కార్డ్ వెరిఫికేషన్ వాల్యూ? సో ఇందులో మనకి కార్డ్ వెరిఫికేషన్ వాల్యూని సివివి అని అంటాము. ఇది మనకి ప్రతి క్రెడిట్ కార్డ్ వెనక, డెబిట్ కార్డ్ వెనక ఉంటూనే ఉంటుంది. 3 నెంబర్స్ ని సివివి అంటాము. సో దాని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి కార్డ్ వెరిఫికేషన్ వాల్యూ. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఓటీపీపీ? ఓటీపీపీ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? వన్ టైం పర్సనల్ పాస్వర్డా, ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్ పాస్వర్డా,
లేదు అంటే ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ ప్రోటోకాల్, లేదంటే వన్ టైం పేమెంట్ పాస్వర్డ్. సో ఆప్షన్ సి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ ప్రోటోకాల్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఈఎఫ్టి? ఈఎఫ్టి యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఎలక్ట్రానిక్ ఫినాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్, ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్, ఈజీ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్, ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్ టెక్నాలజీ. సో ఇందులో మనకి ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఈఎఫ్టి యొక్క ఫుల్ ఫామ్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏఎంఎల్? ఏఎంఎల్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? అడ్వాన్స్డ్ మనీ లీడింగ్, అకౌంట్ మనీ లిమిట్, యాంటీ మనీ లాండరింగ్, యాంటీ మార్కెట్ లోన్. సో వీటన్నిటిలో ఏది ఏఎంఎల్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్? సో ఇందులో మనకి యాంటీ మనీ లాండరింగ్ అనేది దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్. ఆప్షన్ సి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ FATCA? FATCA యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఫారిన్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ కంప్లైన్స్ యాక్ట్, ఫినాన్స్ అకౌంట్ ట్యాక్స్ కంట్రోల్ యాక్ట్, ఫారిన్ అసెట్ ట్యాక్స్ కంప్లైన్స్ అగ్రిమెంట్, ఆర్ ఫారిన్ అకౌంట్ ట్యాక్స్ కంప్లైన్స్ యాక్ట్. సో ఆప్షన్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఫారిన్ అకౌంట్ ట్యాక్స్ కంప్లైన్స్ యాక్ట్ అని అంటాము. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ LCR? LCR యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? లోన్ కవరేజ్ రేషియో, లీగల్ కవరేజ్ రేషియో, లెండింగ్ క్రెడిట్ రేషియో, లిక్విడిటీ కవరేజ్ రేషియో. సో మనకి లిక్విడిటీ కవరేజ్ రేషియో అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద LCR ఫుల్ ఫామ్. సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ CAR? CAR యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? క్యాపిటల్ adequacy ratio, or credit assessment ratio, or capital asset reserve, or cash adequacy ratio. So మనకి capital adequacy ratio is the correct answer. Option A is correct one. Next one, what is the full form of CBS? CBS యొక్క full form ఏంటి? కామన్ బ్యాంకింగ్ సొల్యూషన్, సెంట్రల్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమా, కోర్ బ్యాంకింగ్ సొల్యూషన్, కోర్ బిజినెస్ సర్వీసా? సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, కోర్ బ్యాంకింగ్ సొల్యూషన్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ AEPS? AEPS యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఆధార్ ఎస్ఏ పేమెంట్ స్కీమ్, ఆధార్ ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్ సర్వీస్, ఆధార్ ఎనేబుల్ పేమెంట్ సిస్టమ్, అడ్వాన్స్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్ సిస్టమ్. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. AEPS యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఆధార్ ఎనేబుల్ పేమెంట్ సిస్టమ్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ APY? APY యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? అడ్వాన్స్డ్ పెన్షన్ యోజన, ఆత్మనిర్భర్ పెన్షన్ యోజన, ఆల్ పెన్షన్ యోజన, అటల్ పెన్షన్ యోజన. సో మనకి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఆల్ పెన్షన్ యోజన. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ PMJDY? PMJDY యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ప్రైమ్ మినిస్టర్ జన్ డిపాజిట్ యోజన, పబ్లిక్ మనీ జన్ధన్ యోజన, ప్రధాన్ మంత్రి జన్ధన్ యోజన, ప్రధాన్ మార్కెట్ జన్ధన్ యోజన. సో వీటన్నిటిలో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే కనుక PMJDY యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ప్రధాన్ మంత్రి జన్ధన్ యోజన ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ SIP? SIP యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? సేవింగ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, స్టాండర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్, సెక్యూర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్, ఆర్ సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్. సో మనకి సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ SIP యొక్క ఫుల్ ఫామ్. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ KCC? KCC యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? క్రిష్ క్రెడిట్ కోడ్, కిసాన్ క్రెడిట్ సర్టిఫికేట్, కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్, కిసాన్ క్యాష్ కార్డ్. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ DICGC? DICGC యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? డిపాజిట్ ఇండియా క్రెడిట్ గ్యారంటీ కార్పొరేషన్, డిపాజిట్ ఇన్వెస్ట్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ కౌన్సిల్, డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ క్రెడిట్ గవర్నమెంట్ కార్పొరేషన్,
డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ కార్పొరేషన్. సో దీని యొక్క ఆన్సర్ వచ్చేసి డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ కార్పొరేషన్. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ పీపీఎఫ్? పీపీఎఫ్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ ఫండా, పబ్లిక్ పెన్షన్ ఫండా, పబ్లిక్ ప్రొవిడియంట్ ఫండా, లేదు అంటే పర్సనల్ ప్రొవిడియంట్ ఫండా. సో మనకి పబ్లిక్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ నే మనం పీపీఎఫ్ గా పిలుస్తాము. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఈపీఎఫ్ఓ? ఈపీఎఫ్ఓ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ అండ్ ఫండ్ ఆఫీసర్, ఎంప్లాయీస్ ప్రొటెక్షన్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్, ఎంప్లాయీస్ ప్రొవిడియంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఎంప్లాయీ పెన్షన్ ఫండ్ ఆఫీస్. సో ఇందులో మనకి ఎంప్లాయీస్ ప్రొవిడియంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈపీఎఫ్ఓ. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎన్ఏసిహెచ్? ఎన్ఏసిహెచ్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? నేషనల్ అకౌంట్ క్లియరింగ్ హబ్బా, నేషనల్ ఆటోమేటెడ్ క్యాష్ హబ్బా, నేషనల్ ఆటోమేటెడ్ క్లియరింగ్ హౌసా, న్యూ ఆటోమేటెడ్ క్లియరింగ్ హౌసా? సో ఇందులో మనకి నేషనల్ ఆటోమేటెడ్ క్లియరింగ్ హౌస్ అని అంటాము. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ SARFAESI? సార్ఫసిస్. సో దీన్ని మనం SARFAESI, దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? సెక్యూరిటీ అసెట్ ఫినాన్షియల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఆర్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఫినాన్స్ అసెట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ స్కీమ్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆర్ securitization and recognition of finance asset and enforcement of security interest, or securitized asset recover and financial enforcement system India. సో వీటన్నిటిలో ఏది అని అడుగుతున్నాడు. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ CIF? CIF ఒక ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? కస్టమర్ ఐడెంటిటీ ఫామ్, సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫైల్, ఆర్ కస్టమర్ ఇండెక్స్ ఫార్మాట్, ఆర్ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫైల్. సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫైల్. సో మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ మీకు ఇంకా ఎలాంటి కంటెంట్ కావాలో కింద కామెంట్స్లో కామెంట్ చేయండి. కంటెంట్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ అన్ని కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ.